All right, a very good afternoon and welcome to match number 2 of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Cricket League, a combined Chittoor Corporate Cricket League Season 1, happening here at NTR Cricket Pavilion by Sports Authority of Andhra Pradesh. This is the second match. We've seen a terrific game of cricket for the first game. In the first day, the inaugural game taken home by GVSCS, and for the second match, JSEE Solutions taking on JSAAP Journalist. It's down in the middle. We've got the official ready for the toss. Sir. 1, 2, 3. Lucky heads. Heads is the call. Heads. Tails it is. Tails, sir. Okay. Bowling. Bowling, huh? Bowling. All the best. Thank you. Alright, that was the news from the center team. JSAAP Journalists have won the toss and they've decided to field first. This will be trying to restrict the batting unit JSE Solutions to a decent score, and will be trying out their luck in the chase. JSE Solutions led by Akul and JSAAP led by Srinu. A big welcome to wherever you're watching this game from. You're all in for a very, very good contest. The umpires have taken the field, the players have taken the field as well. The opening batters have made their way into the middle. Right, the opening batters. Right. I beg your pardon, Vijay Reddy, the opening batter, and Madhu Babu will be his partner. And to start the proceedings with the ball, it's going to be Prasad for team JSAAP Journalists. As we've seen the first game happening for 13 overs, now this game is stipulated to be played for 15 overs aside. First ball on the pads, that looked very close. No response from the umpire, will be a dot ball, but good start. Got in swinging delivery from Prasad to start the proceedings to this second game. We've seen a terrific first game where 122 runs have been chased in 12.2 overs. That's been picked and that's been put away. And that will be the first runs, a sixer to start the proceedings to the innings, and that's a great pickup by Vijay Reddy. What a pickup. That's been absolutely picked up and dispatched in a lovely position to play that shot. Off the mark with 6 runs.
This time he goes through the offside, and that went like a bullet to the fence. One more boundary. It's a sixer on the onside, a boundary through the coverts. A fantastic strike from the batter, Vijay Reddy. Absolutely hammered that, absolutely throwed his hands onto the offside, getting that boundary. On the legs once again. That time the finger has gone up and he have to make his way back to the pavilion. He's missed it on the first occasion. The batter now, it's been caught in front of the wicket. The finger has gone up straight away. Was absolutely spot on there. That's a brilliant in-swinging delivery once again from the bowler. As they've gone for a review. As they want to challenge the decision from the umpire. The original decision is out. Right, the decision has been challenged and that's been reverted by the third umpire. There is not out called, which means Vijay Reddy will continue the innings. And that's going to be a dot ball. He'll be back on strike for the fifth ball, but very good start with the ball, making use of the freshness of the wicket and the new ball, Prasad. Once again, that's a handsome strike from the batter. He's just dealing in boundaries. It's a sixer or a boundary. One more big shot. And gets one more sixer, Vijay Reddy. So look at the way he's got himself into position. Gets it on the inside part of the bat, but will get 6 runs to make it 16 coming of the first 5 balls. The 16 runs of 5 balls. Right, terrific audience and terrific gathering of the crowd here at NTR Cricket Pavilion. The final ball that's been driven down the carpet, and that's going to be an end to the over. 17 runs without any loss at the end of the first over, Team JSAAP Solutions.
Is 1 over done, 17 runs, and the runs will keep flowing. That's a fantastic strike over extra coverts for one more sixer. The very first ball, Vijay Reddy goes the aerial route, makes that look very, very effortless. That's a classic lofted shot over extra coverts, getting that sixer. As the young man have got off to a brilliant start, 23 runs of 7 balls. This time just flicks it off the legs, making it look very, very easy. Vijay Reddy with one more boundary. A sixer over extra coverts, and now bringing that helicopter onto the onside. 10 runs. Another brilliant start to one more over. The last one has been very, very expensive. 17 runs. And now they've got already 10 runs on the first 2 balls. Flicks it wonderfully using the pace. And finds the gap, make that one more boundary. Is just surgically getting those boundaries, making them look very, very effortless. And he got one more boundary to make it to the 30s now. 31. All the runs that have been put up on the board have been scored by the batter alone, Vijay Reddy. 31 of 9. Yes, the bottom edge will be collected by the third man. Remains a dot ball. Now the connection that would have wanted, and good comeback from the bowler Teju. 14 runs conceded. In 2 dots of the last 2 deliveries, last ball to go in the second over. That's in the air. As he got enough on it, that's been picked up by Venki. That's a very, very comfortable catch. Yes, Venki Virat with a clean catch. Made that look very, very effortless. Softly collected that. And Teju have got the breakthrough, have got the first wicket. But the batter was going very well. He's trying to pull it away, just trying to pick it off the good length. Hasn't got the connection, and Venki Virat makes no mistake. And look at the celebration. Teju looks delighted. The first wicket is down. 31 on the board. 2 overs have completed. Right, one Vijay departs, another one makes his way into the middle. New batter, Cricket Vijay. It's 2 overs, 31 runs. They're off to a very, very good start. A very good start given by the batter Vijay Reddy. Has got 31 runs of 12 balls. Have faced all the deliveries of the last 2 overs, but have given a wonderful start to the team. Now Vijay Reddy, Cricket Vijay, he'll be in the middle at the non-strikers end. It's Prasad to continue, and Madhu Babu to face the first delivery of the innings. Has enjoyed the last 2 overs, the striking from Vijay Reddy. Now he'll have to take the action. Inside edge onto the bats. Will be a dot ball to start the proceedings to the 3rd over. As Prasad has been expensive in the first over, taken on for 17 runs, but has got that ability to swing the ball very well into the right-handers. We've seen that in the previous over as well.
That's a lovely shot. Gets it past that fielder, but it looks like the fielder have got a hand to it, cutting down the pace on that. Is off the mark with a couple of runs, Madhu Babu. A defensive stroke. It's a good start to the second over for his spell for Prasad, taken on for 17 runs in the first over. Now we've just given away 2 runs for the first 3 balls. Gets the inside edge, and it's slowly racing towards the boundary. Sinu with the pickup, with the chase. Will cut that down to a single. Now brings in the new batter onto strike. Cricket Vijay. He'll be on strike for the 5th ball of the 3rd over. Nicely bowled and good looking defense from the batter. Yes, that's what he's been doing. He's kept bringing those deliveries into the right handers very well, getting that a bit of swing. Beautifully driven on the rise, straight to the fielder. And that's going to be an end of the over. 3 overs into the game, 35 for the loss of 1 wicket. 3 overs, 35 for 1. Alright, 3 overs into the game, 35 for 1. Last over has been very quiet. And Teju back into action. Trying to drive it on the up. Hasn't got it out of the middle. Will get a single. Straight down towards the long off region. Is reaching for that delivery on the offside. Will be a dot ball. Teju has given away 14 runs in the first over, but has given a good comeback, getting that wicket at the end of that over. Of the batter was going very well, Vijay Reddy. Ball have certainly kept low, and Madhu have done a good job to strike that very well towards the sweeper. Gets a single. A defensive shot gone through the hands. Will get that single they wanted. He's nicely building the innings. Both these batters being very calculative in picking up the shots. That's on the legs. There's an uphill. With no response from the umpire.
It remains a dot ball at the end. Nicely punched it on the up straight towards the fielder. Another fantastic over. Both the bowlers have been expensive in the first overs, but have given a brilliant comeback in their second overs. Is 4 overs into the game, 38 for the loss of 1 wicket. మొదటి 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 38 పరుగులు అయితే సాధించగలిగారు టీం JSE సొల్యూషన్స్. సో లాస్ట్ 2 ఓవర్స్ చూసినట్లయితే 4 ఓవర్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు బౌలర్ తేజు. అండ్ ప్రీవియస్ ఓవర్లో ప్రసాద్ కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించి ఒక మంచి కంబ్యాక్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. మొదటి 2 ఓవర్లో 31 పరుగులు కేటాయించారు. అండ్ లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో కేవలం 7 రన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. Right, 4 overs, 38 for 1, and Prasad to bowl the third over of his spell. Drifting down onto the onside, will remain a dot ball. A play and a miss. Another dot delivery. Drives it on the up. Very sensibly pushes that on to the offside. Will get a very good single. Very good running between the wickets. That will be called a wide. Is very much away from the guideline. It's 15 overs. Game number 2 of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Cricket League. Is trying to heave it away onto the onside. Will be another dot ball. Another good over for team JSAAP journalists. That's a good shot. He's hit it in the air. Will not be carried to the fielder. It's a good shot with that loft from Madhu. Gets a single, brings Cricket Vijay back on strike for the final ball of the 5th over. That's a lovely hit that will find the boundary fence. That's been absolutely crunched by the batter. Cricket Vijay quickly gets himself into position and plays that pull with absolute timing. Let's look at the way he's got himself into position very early and has picked the length and has hit that, has put that away safely to the boundary fence. 5 overs, 45 for 1. Is 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 45 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం JSE సొల్యూషన్స్.
ఎస్ 5వ ఓవర్ ఆట అనంతరం 45 పరుగుల ఒక వికెట్ నష్టానికి టీం జేఎస్ఈ సొల్యూషన్స్ ఒక అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం అయితే నెలకొల్పుతున్నారు. అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక మంచి మొమెంటం అయితే గెయిన్ చేయగలిగారు. లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఓవర్లో ఒక మంచి బౌండరీ అయితే చూసాం మనం క్రికెట్ విజయ్ నుండి. ప్రసాద్ 3 overs 28 runs. న్యూ బౌలర్ శ్రీను. సో ఇన్నింగ్స్లో 6వ ఓవర్ బౌల్ చేస్తున్నారు. అండ్ ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే స్కోరింగ్ రేట్ 9 runs అయితే ఉంది. మొదటి 5 ఓవర్లో 45 పరుగులు సాధించారు. అండ్ 15 ఓవర్ల ఆట. సో డెఫినెట్లీ ప్రొజెక్టెడ్ స్కోర్ 131 అయితే ఉంది. ఆన్ ద రైజ్ మరొకసారి ఆఫ్ సైడ్లో ఆడే ప్రయత్నం. అండ్ వండర్ఫుల్ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. చాలా సునాయాసంగా ఆఫ్ సైడ్ ఆడటం, చాలా క్విక్గా రన్స్ చేయడం. సో బౌండరీస్ ఎప్పుడైతే రావడం కష్టం అవుతుందో డెఫినెట్లీ రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ ఉండాలి, లేకపోతే ప్రెషర్ బిల్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక వైపు నుండి. సో డెఫినెట్లీ అది బ్రేక్ చేయడానికి సింగిల్స్ ఇవ్వాలి. బౌండరీస్ కొట్టలేని బాల్స్ని డెఫినెట్లీ రన్స్ని నెగోషియేట్ చేయాలి. డ్రైవ్స్ ఇట్ వెరీ వెల్. ఆన్ ద రైజ్ ఒక చక్కటి డ్రైవ్ అయితే చూసాం మనం. సో ప్రస్తుతానికి భాగస్వామ్యం చూసినట్లయితే 16 పరుగులకి చేరుకుంది 2వ వికెట్కి. సో ఆఫ్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ బాల్ అండ్ డౌన్ టు ది లాంగ్ ఆన్. మరొక రన్ లభించే అవకాశం. సో పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ఐడియల్ కనెక్షన్ రాకపోవడంతో కేవలం ఒక డాట్ బాల్గా మాత్రమే మిగిలింది. అండ్ శ్రీను కూడా తన ఖాతాలో మొదటి ఓవర్కి ఒక మంచి స్టార్ట్ అయితే లభించింది. 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించాడు. పేస్ ఆఫ్ డెలివరీ అండ్ చాలా కేర్ఫుల్గా రీడ్ చేసి చాలా సునాయాసంగా ఆఫ్ సైడ్ పుష్ చేసి ఒక సింగిల్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ సింగిల్తో 6వ ఓవర్ ఆట ముగియడం జరిగింది. మంచి అద్భుతమైన స్టార్ట్ అయితే లభించింది శ్రీనుకి తన ఓవర్కి. అండ్ 6 overs 49 ఫర్ ది లాస్ ఆఫ్ 1 wicket. 6 ఓవర్ల అనంతరం 49 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం జేఎస్ఈ సొల్యూషన్స్. Right, Srinivasulu, new bowler, and very good running, excellent running between the wickets. Is quickly covering the ground, keeping the fitness very well, and has got that single very well. In fact, they've converted that into a double, capitalizing on that overthrow. Full toss delivery, just flicked it off the legs. It's going to be a chase for the fielder. And he cuts it down very well. Another couple of runs. This is very good cricket, very smartly playing the bowlers. Just keeping the wicket, not throwing away with the big shots. The cricket Vijay moves on to 14 runs of 13 balls.
Flicks it once again. Straight towards the deep mid region. We'll only get 1 run on this occasion, but good start to the over. 5 runs coming of the first 3 deliveries. A defensive shot, taking the pace off Srinivasulu. Last 2 balls to go in the over. Gets the inside edge, will get that single very comfortably at the end. 6 runs of 5 balls, last ball to go in the over. Last ball of the over. It's played on the up and drives it down very well towards the long off. Will get a single and will retain the strike for the next over. 7 overs into the game, 56 for the loss of 1 wicket. Is it over Lanantharam? 56 పరుగులు 1 wicket నష్టానికి team JSEE Solutions. Alright, 7 overs, 56 for 1. And good looking shot from cricket. Vijay gets a single, moves on to 17 runs with that. He's building a good knock here already, 17 of 16 balls. Playing on the merit of the ball, getting those big hits only when required. On the other hand, Madhu with 8 runs. A play and a miss. Srinu bowled a terrific first over of his spell, which has gone just for 4 runs. That's it in the air. And that's over the fielder. Will get another single, moves on to 9 runs with that. Another good over on the cards. 2 runs of the first 3 balls by Srinu. Beautifully driven down the carpet on the rise. We'll get 1 more run. And that's what need to be done. Need to get runs every ball, whether it's a single, whether it's a boundary. You build the innings very well and take it on. Look at what is the score at the end of 10 overs and plan it from there. Of the final 5, this 15 overs game. Anything over 130 will be a very big score. Given the pressure of the chase, they need to get last ball to go in the over. Swings it across and the ball has found the timber. And Srinu gets a wicket on the final ball of the over. And team JSEE Solutions lose their 2nd wicket. And Madhu Babu have to make his way back to the pavilion. 59 on the board for the loss of 2 wickets at the end of 8 overs. Fine over, 3 runs with a wicket for Srinu of the 2nd over of his spell. This was how he's lost the wicket there.
He's trying to pick the length and trying to swing it across, but the pace of delivery, a very smart delivery from Srinu that have got him a wicket. Right, 8 overs have completed 59 for the loss of 2 wickets in JSEE Solutions. We've seen the departure of Madhu Babu in the previous over for the final ball, but set at one end, cricket Vijay 18 runs, and Srinivasalu will be bowling the second over of his spell. Beautiful timing on the rise, drives it down the carpet. A new batter, Sai Roy. Well left that. Another dot ball. It's a good start to the over. The first 3 balls, only 1 run have come on the first 3. Is the win. That's shift in the air and that's been put down. He's put down a catch that could have got him a wicket. There's a leading edge was there in the air that could have been taken, but that hasn't been collected by the bowler in the follow through. Well left that once again. That's gonna be another dot. This is turning out to be a very, very good over for Srinivasalu and for team JSAAP. A defense that on the front foot will remain a dot ball. A fantastic over comes to an end. Just 1 run coming out the 9th over, 60 for the loss of 2 wickets. Completion of 9 overs.
It's 9 overs 60 for the loss of 2 wickets. His projected score at one stage that was at 135. Now it has come down to 100 runs. They need some big overs here. His new bowler Kamesh starts off very well by firing that into the block hole. Gets a single, brings side eye back on strike. Hasn't got off the mark in the last over, but need to get those runs. Need to get at least a couple of good connections to get off the mark. That will boost his confidence to get go in the innings. Is nicely bowled. Another delivery in the block hole. That's going to be another dot. Gets an edge. Straight down toward the third man. That's going to be another dot. You need to get those ones and twos. Those are very important in rotating the strike over to the set batters. So once the deliveries are being consumed at one end, it will increase the pressure on the partner. That's another dot ball. Yes, that's what we're talking. The pressure is building up on one end. The other batter will be forcing himself to take that risk, to take that big shot. One more dot. There's another fine over on the cards for team JSAAP journalist. 1 run on the first ball followed by 4 dots. Last ball to go in the 10th over. That will be called a wide. Yes. Closer to that written crease will get 1 run. Team JSEE Solutions. That will be called a wide again. As both the occasions he's missed his line. Kamesh has been very disciplined in this over, except for those last 2 deliveries that he has considered wides. Brings us down to the final ball of the over. This gets a good connection and off the mark he goes. A side eye. And that's going to be an end of the over. Fantastic start with the ball for Kamesh. 10 over 64 for the loss of 2 wickets. Is పదవ ఆట ముగిసే సమయానికి 64 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSEE Solutions. At first ball, and Srinu has got a wicket in his first 2 overs after just conceding 7 runs. Now we're in the final stage, the final 5 overs of the innings. That's been picked. A good looking shot, but will collected by the fielder. That's going to be a single for the side. I need to do this, need to get those ones, need to rotate the strike to the set batter. Cricket Vijay on 20 runs of 19 balls. Driven very well on the rise once again, straight down. You can see there's some good effort being put to find the gaps and not getting them right out of the middle. Cricket Vijay moves on to 21 with that. It's been hit in the air, lands safely in no man's region.
Worked it very well. Played it with soft hands down to the long on. Just giving away singles. Escaping up the dots very well. A team journalist JSAAP. Last ball of the over. Hits it wide to the long off fielder, and that will fetch him a single, and that's going to be an end to another fine over. 5 runs coming at the 11th over, 69 for the loss of 2 wickets. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 69 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSEE సొల్యూషన్స్. He's putting in some good attempt to get those strokes. But he's keeping the line very tight. Kamesh. Yes, cricket Vijay settled at 1 end. Struck that very well. Gets it past the infield. Collected by the man at the deep point region. Gets another single. Hits it straight down the ground and down to the long off fielder. Two balls to go in the 12th over. Another dot ball. A play and a miss. Is the keeping it very, very tight, not letting the runs come easily. They are putting in big challenge against the batters, making them earn every single run. Now trying to free the arms, trying to break down. That could only get 1 run at the end. Brings an end to the 12th over. 73 for the loss of 2 wickets. 12 overs completed in the game. 12 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 73 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSEE Solutions. Last 3 overs to go. Right, last 3 overs and Srinivasulu bowling the 13th over. That's a big hit. He's got that big shot, and that's a maximum from Sai Roy. Right now, finally getting them in the middle and has got that out of the ground. Picking up the length, has hit that with extreme power. Has got it out of the middle, has got a mighty elevation and has got the distance as well. So good start to the over 7 coming of the first 2 balls. Crunches that onto the offside towards extra covers. Towards the wide long off, in fact.
will get a single. Has flicked on the rise. Strikes it past the bowler in the follow through. Will get another single. Last 2 to go in the over. 9 coming of the first 4 deliveries. That's it in the air once again. He's trying to break free. He's trying to get those big shots coming in. Will only get 1 run. As ball of the over, stepping down the wicket. That's going to be an end to the 13th over. 83 runs on the board for the loss of 2 wickets. His 13 overs, 83 for 2. Right, last 2 overs to go in the first innings. First ball, that's a skyer from the batsman. And that's been put down. He's popping out of the hand, deflecting out of the hand. The bowler looks disappointed, Kamesh. And I can do nothing about it. The catch has been put down of Sai Roy. Down the wicket he goes. Will pick up the man at the long on region. Gets a single. But 3 balls, 2 runs so far in the over. That's been hit down the ground and that's been taken. There's Venki Virat with 1 more good catch. And Kamesh will be happy on this occasion. That's been cleanly collected on the boundary rope. As they lose the 3rd wicket, Sai Roy has to make his way back to the pavilion. That's a very, very comfortable grab taken by the fielder Venki Virat. Safely pouched that. Was aiming to go over that boundary, over that fielder, but has got that misconnection. And safely pouched it in the celebration. As they lose the 3rd wicket, 85 on the board, 13.4 overs. Sai Roy departs with 15 runs.
Right, Prashant, the new batter. First ball, try to drive it on the up. That's the inside part of the bat. Will get off the mark with the single to bring Cricket Vijay back on strike for the final ball of the 14th over. Steps down the wicket. But not the connection that would have liked, but has got the presence of mind to save himself from not letting the ball go onto the stumps. With that, we're done with 14 overs, 86 for the loss of 3 wickets. The final over of the first innings, and Teju is bowling the final over of the innings. There's 1 run taken by Prashant, the first ball, last 5 balls. They'll have to find a way to get to that 100 mark. They need 13 more runs in the next 5. They want to get to that 100 mark. Down the wicket he goes, but kept the line very tight. Teju bowling it with good pace. A player miss that has gone through everybody, and that's good work. Certainly saved some good runs there. The fielder, the third man fielder, cutting down the runs, cutting down those extra leakage of runs at the death, which is very important for the team to carry this momentum into the second innings. And he's been cleaned up. Right, keeping that line very tight time and again. Teju gets 1 more wicket. And the 4th wicket is down. Was trying to go for the big hit. Has to take that chance because we are in the death overs. Has lost the wicket. Cricket Vijay departs with 28 runs of the innings. He's been very good in negotiating the middle overs for the team, but has to make his way back to the pavilion. He's trying to slog it, chopped it onto the stumps, and Teju gets the 2nd wicket of the innings. His last 2 balls, everything working very well for team JSAAP. At the moment, they have not given away many runs so far. They've kept the run rate under 6 at the moment. And they're getting a good finish with the ball to the death as well. Right, last 2 balls remaining. And P. Shiva, quicker delivery onto the legs. Onto the legs when the bowler does a good job to get something on the bat. Not the mark, he goes with the single. Brings Prashant back on strike for the final ball. They've touched the 90 run mark here. Last ball to go.
Last ball of the over on the rise. That's been struck very well. And that is a chance for a run out of the strikers end. And they cut down one more run at the death. They've been very, very disciplined in the bowling. They've been very good in the fielding department. And they've just given away 90 runs, picking up 5 wickets at the end of 15 overs. Which means when they come out to bat, they'll have to chase 91 runs in 15 overs to win the game, to get a couple of points on the board. It has been good to hit the ball. Prashant has walked down the track, but they'll have to be ready to take those runs at the death. 90 is what they've got at the end of the 15 overs, losing 5 wickets. Team JSEE Solutions. It's going to be a chase of 91 runs for Team JSAAP. Journalists to chase to get the first victory of the season. That is the scorecard for the batting card for JSEE Solutions. Quick fire of 31 runs of 12 balls for Vijay Reddy. 3 boundaries, 3 sixes, 258. The strike rate has been absolutely decimating in the first 2 overs. It's 28 runs for Cricket Vijay. Nicely taken the ship forward for the team. 15 runs for Sai Roy. And they put up 90 runs together with 4 extras at the end of 15 overs. When it comes to the bowling, they've been very, very disciplined. JSAAP, you can see only one bowler has been over 9 runs. Prasad 3 overs, 28 runs. But the remaining bowlers have been spot on. 2 wickets for Teju with the ball, 1 wicket for Srinu, and 1 wicket for Kamesh. They have been very, very economical in getting them restricted to 90 runs. And 91 will be the target for Team JSAAP Journalists to chase when they come out to bat in the second innings. We're going to slip into a short break and we're going to meet you soon for the live action for the second innings. Stay tuned.
Alright, welcome back to the second innings of the second match of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Cricket League Combined Chittoor Corporate Cricket League Season 1. After losing toss and batting first, 90 runs is what Team JSEE Solutions have put up on the board. 91 will be the target for JSAAP. They've been brilliant in the first innings in restricting the opponents to 90 runs, 91 runs. They'll fancy their chances. They'll also keep in mind about the conditions. It's getting a bit darker here at NTR Cricket Pavilion by Sports Authority of Andhra Pradesh. Yes, they'll have to be mindful of the par score. They'll have to be mindful of the conditions. Yes, at the end of the first 5 overs, the VJD will be coming into play, and they will try to be ahead. The bowling team will try to cut down the runs in the first 5 overs. Right, the umpires have taken the field. The batters are ready, and it's got to be Vijay Reddy, who's been destructive in the first innings with the bat, will open the innings with the ball. As impact players sub, impact sub used. Right. First ball. Starts off with bizarre delivery. He gets away with the dot ball. A good start with the ball for Vijay. On the rise, swings it across. Will get up the mark with a single. Subbu and his partner in the middle for the team. Slash it onto the offside, and that's going to be a chase for the fielder. We'll cut that down at the end. There's 3 runs on the first 3 balls, and Madhi and Subbu, the opening batters for the team. Nicely bowled, very good delivery. Has got an explosive start with the bat in the first innings. Has got a brilliant economical start with the ball in the second innings. Vijay Reddy is spot on with the new ball. Another quality delivery, another dot ball. Is keeping the line very tight, bowling with good pace and not giving away much width and room to the batters to play the shots coming in round the stumps. Is Vijay Reddy. Straight towards the fielder. That fumble will give them the run at the end. With that, we're done with the first over, but still a very, very economical start by the bowler Vijay Reddy. 4 without any loss of wickets at the end of the first over.
His first over, 4 runs, and Vinod into action. And that's a good looking pull shot from the batter. And good work with the fielder to cut down the delivery that was going away very quickly. It's 2 runs to start the proceedings to the second over. Big swing, throwed his hands onto the offside, and he'll find the fielder. A very good pickup and quickly throw it onto the stumps. It's the Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Cricket League happening here at NTR Cricket Pavilion, which was done by the Sports Authority of Andhra Pradesh. It's a fantastic opportunity for the corporate legends. Making a bit of room to himself, trying to throw his hands, but remains a dot ball. As what a fine initiative this has been by Chittoor District Cricket Association with the support another swing, another dot. There's good line and length. He's bowling it with good pace as well, Vinod. Nicely timed it, gets it past between both the fielders, and that's racing away to the boundary. That will be the first boundary for Madhi. He's picked it just outside off stump and has hit that with good timing, splitting that gap, threading the needle very well. Last ball of the over. Gone for that similar kind of shot. Hasn't got the timing. Will be picked up by the fielder. We'll get a single and will keep the strike for the next over. 2 overs into the game, 12 without any loss of wickets. Nicely played it on the up, onto the offside. Wicket down by the fielder, gets a single. This third over in progress. A decent start with the bat for team JSAAP journalist. After getting 12 runs in the first over. But Vijay Reddy has been spot on, 4 runs in the first over. Trying to play it on the rise. He's got it on the bottom part. Remains another dot. Struck that very well. Straight towards the fielder, running for that single. Will get home very safely. Very good running. A good throw from the fielder, but it looks like he's made it safely to the crease. Trying to swing it across.
Play and a miss. It's very good start to the over. 2 runs of the first 4 balls. Single dot. But need to finish this on a good note for the team. Nicely bowled. Quality bowling. As Vijay Reddy has been spot on in both the departments with the bat. He's got 31 runs of just 12 balls. Now just given away 7 runs with the ball in 1.5 overs. Then you need this kind of overs when you're defending just 91 runs. But JSAAP can take their time because they've just got to chase 91. Good work by the fielder, Cricket Vijay, and that's going to be an end to another fine over from Vijay Reddy. 7 runs in 2 overs, 3 overs into the game, 15 without any loss. Alright, we've seen a quality over from Vijay Reddy. It's a good start by the bowler to the 4th over, Vinod. Swings it across, straight towards the fielder. This outstanding start in the defense of 91, just giving away 15 in 3.2 overs. Is keeping the pressure right on the money from the first ball. That's a one-handed shot. He's found the gap and will find the boundary as well. That was bowled in the slot. And he's picked it up very well. Hasn't got the control over that shot. The placement is what have got him a boundary. Right, 4 runs for Madhi. Now hits it straight down the ground. Will that find the fence? That's going to be one more boundary, back-to-back boundaries for Madhi. Right, 1 boundary on the onside. A loose shot, one-handed shot, but this one has been crunched straight down the wicket. He's picked the length very well. Has hit it to the safest part of the ground. Over the head of the bowler, over the head of the umpire. Gone for the pull. There's a Napil is walking back. Right, Vinod strikes back. Taken on for 2 boundaries of the last 2 balls, but has struck back very well with that shorter line delivery. He's gone for the pull, gets an edge, and is making his way back to the pavilion. Madhi departs with 12 runs of 13 balls. There's Prashant safely pouching it. Makes no mistake. As the first wicket is down, first play drawn by the bowler. Vinod 23 for 1, 3.5 overs into the game. 16 runs with 3 boundaries in the innings for Madhi.
Alright, final ball remaining, and the new batter makes his way into the middle. Venki Virat. First ball, swings it across. The height could have come into consideration. And that is a run out, is it? They want to go for the review there. Yes, they want to check on that LBW because the bowler looked confident, but height could have come into consideration. Is getting it almost closer to the waist level there, the batter, but we'll have to wait for the call of the third umpire. Yes, definitely the height could have been the factor, and he's been signaled not out. Yes, that has got him very high on the thigh, and that's gonna be an end to the over. 4 overs. There's 4 overs, 24 for the loss of 1 wicket. Team JSAAP. At 4 overs, 24. Team JSAAP. There's a new bowler introduced, Shivakumar. Will be bowling the 5th over of the innings. That's way outside the guideline. That could have been called wide if he hadn't got that contact, but he's tried to capitalize on that width from the bowler. Finds a fielder, remains a dot ball, gets away with the dot. Shivakumar. Dancing down the wicket, plays it on to the stumps. Now Shivakumar gets an important wicket in the game. Was dancing down the wicket, trying to take the charge, gets the bottom edge, and he has chopped it onto the stumps. Shivakumar getting a very, very important wicket in the chase. Was dancing down the wicket, aiming to go over the infield on the offside, but has to make his way back to the pavilion because he's chopped it, he's cut it onto the stumps. A wicket goes down, another one goes down for the team's second wicket. Down back in the hut, 24 on the board. Venki Virat departs without putting up any runs on the board. 24 for 2 and a 4.2 overs in the game. Right, 4.2 overs, 24 for the loss of 2 wickets. A new batter, Srinu, making his way into the middle. His new batter, J. Srinu. He'll be on strike for the third ball. Nicely bowled, very good pace. And very good line, and has got a good carry to the wicket keeper as well. Shivakumar is here in the 5th over of the game. The current run rate at 5.3, required 6.3 runs up the over. That's bowled on the pads, could have got something on the bat. That's racing down quickly, as that has found its way to the fence.
He's just nudged it, glanced it off the legs very carefully, and has got 4 runs. Good shot. All he did was guide it very well to play it very, very fine. Has found 4 runs. Excellent shot to start the proceedings of the innings for Srinu. Once again aiming to play that similar kind of shot, and he's played it into the gap. Ball will certainly slow down because the slower outfield, the lush green grass here in this venue, NTR Cricket Pavilion by the Sports Authority of Andhra Pradesh. They got 2 runs there, 6 runs with the wicket of the first 5 balls. Last ball to go in the 5th over. Right, first ball, quick running between the wickets. They've got ahead, they're very confident of that. But we'll have to wait for the call. Jeevan Kumar, the new bowler, has got a brilliant pickup in the follow through. That has he got his man will be the question. His మొదటి 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 31 పరుగులు అయితే సాధించారు టీం JSAAP. అండ్ 6వ ఓవర్ ఆరంభంలో ఒక చిన్నపాటి ఎఫర్ట్ అయితే చూసాం మనం. థర్డ్ అంపైర్ దాన్ని నాట్అవుట్గా పరిగణించారు. అండ్ బాల్ అయితే క్లియర్గా కలెక్షన్లో లేకుండే, బట్ గ్లౌస్ అయితే వికెట్కి తగలడంతో సో బెయిల్స్ అయితే క్లిఫ్ అయినాయి. అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. సో విజయానికి ఇంకా 59 పరుగులు అయితే సాధించాలి. 59 బంతుల్లో సో రన్ ఎ బాల్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. అద్భుతమైన షాట్, కవర్డ్స్ వైపు ఆడే ప్రయత్నం. గుడ్ వర్క్ బై క్రికెట్ విజయ్. మంచి కనెక్షన్ అయితే లభించింది, బట్ ఫీల్డర్ని దాటలేకపోయింది అక్కడ బంతి. షార్ట్ ఆఫ్ ది లెంత్, పుల్ షాట్ అనే ప్రయత్నం అండ్ లాంగ్ ఆన్ ఫీల్డర్. ఒక మంచి ఎఫర్ట్ మళ్ళీ మనం చూసాం విజయారెడ్డి. సో బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఫీల్డింగ్లో కూడా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు ప్లేయర్. చక్కగా గ్రౌండ్ కవర్ చేసి
సో రన్స్ అయితే సేవ్ చేయడం చూసాము, ఒక 2 runs. ఇట్స్ గుడ్ షాట్ బై సుబ్బు. క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం, బట్ ఫాలో త్రూలో క్యాచెస్ తీయడం అంత ఈజీ కాదు. అండ్ మంచి ఎఫర్ట్ చూసాం మనం డైవింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్, బట్ క్యాచ్ని అయితే హోల్డ్ చేయలేపాడు. అండ్ చూడొచ్చు 1-handed లూజ్ షాట్. మంచి ఎఫర్ట్ అనే చెప్పాలి. అద్భుతమైన డెలివరీ ఇన్సైడ్ ది ట్రామ్ లైన్, ఒక డాట్ బాల్. సో మంచి ఓవర్. ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు మొదటి 5 బంతుల్లో. ప్రీవియస్ బాల్ ఎఫర్ట్ ఇదే, చాలా అద్భుతమైన ఎఫర్ట్, ఒక మంచి డైవింగ్ ఎఫర్ట్. అండ్ మరొక డాట్ బాల్తో మరొక అద్భుతమైన ఓవర్కి ముగింపు పలికారు టీమ్ జేఏసీ సొల్యూషన్స్. కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే స్కోర్ చేయగలిగారు. JSAAP 35 runs, 2 wickets at the end of 6 overs. విజయానికి ఇంకా 56 పరుగులు అయితే అవసరం ఉంది 54 బంతుల్లో. 8 వికెట్లు అయితే చేతిలో ఉన్నాయి టీమ్ JSAAP జర్నలిస్ట్కి. రైట్, 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 35 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. విజయానికి ఇంకా 56 పరుగులు అయితే సాధించాల్సి ఉంది 54 బంతుల్లో. అండ్ శివకుమార్ తను వేసిన మొదటి ఓవర్లోనే వికెట్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ కేవలం 7 పరుగులు మాత్రం కేటాయించాడు. అండ్ రెండో ఓవర్కి రెడీగా ఉన్నాడు బౌలింగ్కి. సో ఫస్ట్ బాల్ ఆఫ్ సైడ్ దిశలో ఒక షార్ట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ ప్లేన్ మిస్. చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్. 35 పరుగులు, 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు. 91 పరుగులు డిఫెన్స్లో. సో ఏదైతే కావాలో మొదటి 5 ఓవర్లు 6 ఓవర్లో అది డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ అయితే అందింది. అండ్ వికెట్స్ కూడా ఒక 2 వికెట్స్ లభించాయి. అండ్ మొమెంటం అయితే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ప్రెషర్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు సో JSAAP. సో ఏ విధంగా ఈ ప్రెషర్ని బ్రేక్ చేస్తారు, ఏ విధంగా ఇన్నింగ్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వికెట్స్ అయితే కాపాడుకోవాలి. అండ్ చేజ్లో కొంచెం పాజిటివ్ క్రికెట్ ఆడగలిగితే, కొంచెం కంట్రోల్ అగ్రెషన్ చూపించగలిగితే డెఫినెట్లీ అంత డిఫికల్ట్ ఈక్వేషన్ అయితే కాదు, బట్ టాప్ నాచ్ బౌలింగ్. సో ఆన్ ద మనీ. మళ్ళీ చూసినట్లయితే ఈ ఓవర్ కూడా మొదటి 3 బంతుల్లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే కేటాయించాడు శివకుమార్. ఒక మంచి వికెట్ తీశాడు లాస్ట్ ఓవర్లో. Played it on the rise, offside దిశలో. గుడ్ వర్క్ బై క్రికెట్ విజయ్. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. లాస్ట్ 2 balls. మరొక షార్ట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్ డౌన్ టు లాంగ్ ఆఫ్. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. అండ్ మరొక ఫెంటాస్టిక్ ఓవర్ చూస్తున్నాం శివకుమార్ నుండి. 3 runs, 2 dots. ఆఫ్ సైడ్ దిశలో ఒక షార్ట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్ టు సాయి రాయ్. And that will be an end to another good over. 4 runs of the 7th over, 39 for 2.
రైట్ 7 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 39 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి. స్క్రీన్లో చూడొచ్చు క్రికెట్ విజయ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ హిస్ బౌలర్స్, ఈజ్ గెటింగ్ ద కాంబినేషన్స్ రైట్. అండ్ మొదటి 7 ఓవర్లో చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శన మనం చూసాము. సో 39 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు, లెస్ దాన్ 6 runs ఎవ్రీ ఓవర్. అండ్ ఒక మంచి ప్రెషర్ బిల్డ్ చేస్తాం మనం చూస్తున్నాము. ఏ విధంగా ఈ ప్రెషర్ని బ్రేక్ చేస్తారో, ఏ విధంగా ఇన్నింగ్స్ని ముందుకు కొనసాగిస్తారు JSAAP అనేది చూడాలి. బట్ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే 52 of 48 balls. సో డెఫినెట్లీ టైం తీసుకోగలరు అండ్ డెఫినెట్లీ టైం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే జస్ట్ ఓవర్ 6.5 runs టు చేజ్ ఎవ్రీ ఓవర్. ది ఫస్ట్ బాల్ చాలా సునాయాసంగా ఒక సింగిల్ అయితే రాబట్టగలిగారు శ్రీను. అండ్ సుబ్బు బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైక్. ఆన్ ద రైస్ ఒక క్యాచ్ తీసుకునే ప్రయత్నం అండ్ రన్అట్ ఆపర్చునిటీ. చాలా అద్భుతమైన షాట్ అయితే ఆడటం జరిగింది, బట్ స్ట్రైట్ ఆన్ ద థమ్స్. All right, first 2 balls, 2 runs in the 8th over. So ఒక చిన్నపాటి ఇంజరీని ఎస్కేప్ అయ్యారు క్రికెట్ విజయ్, అండ్ దట్స్ గుడ్ సైన్స్. ఈజ్ బ్యాక్ టు ది గేమ్, 41 for 2. స్ట్రైట్ డ్రైవ్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ గుడ్ వర్క్ ఇన్ ద ఫాలో త్రూ జీవన్ నుండి. ఎస్,
ఏదైతే కావాలో 91 పరుగుల డిఫెన్స్లో డెఫినెట్లీ అదే స్టార్ట్ చేశారు అండ్ అదే మొమెంటం ముందుకు వెళ్తుంది టీంకి. ఒక డిఫెన్సివ్ అప్రోచ్, ఒక అద్భుతమైన బౌలింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్ కూడా కాంప్లిమెంటింగ్ ద బౌలర్ వెరీ వెల్. చాలా అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ చూస్తున్నాం మనం ఫీల్డర్స్ నుండి. సో రన్స్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అటెంప్ట్స్ తీసుకుంటున్నారు రన్అట్స్కి. మొదటి 4 బంతుల్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే సాధించగలిగారు 8వ ఓవర్లో. ఆన్ ద రైజ్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అండ్ మంచి కనెక్షన్ అయితే లభించింది. బట్ అవుట్ఫీల్డ్లో కొంచెం గ్రాస్ ఎక్కువ ఉండడంతో షార్ట్ వాల్యూ అంతా లభించలేదు. బట్ నో బాల్. సో నో బాల్గా ఎంపైర్ దాన్ని సిగ్నల్ చేయడం జరిగింది, విచ్ మీన్స్ బ్యాటర్ విల్ గెట్ ఫ్రీ హిట్. సో సుబ్బు స్ట్రైక్లో ఫ్రీ హిట్ ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అండ్ ఎంత మాత్రం రన్స్ రాబడతారో చూడాలి. స్లోవర్ డెలివరీ వేసే ప్రయత్నం, బట్ ఒక మంచి కనెక్షన్ అయితే లభించింది అక్కడ షాట్కి. బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ వెళ్ళడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. సో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే రాబట్టగలిగారు ఫ్రీ హిట్లో. సో గుడ్ బౌలింగ్ బై G1. పుల్ షాట్ అడే ప్రయత్నం ఆన్ ద రైజ్. పుల్ షాట్ అడే ప్రయత్నం బట్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డర్ వైపు వెళ్ళడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. అండ్ సింగిల్తో 8వ ఓవర్ ఆట అయితే ముగియడం జరిగింది. 8వ ఓవర్లో ముగిసే సమయానికి 47 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్. సో విజయానికి ఇంకా JSAAP 44 పరుగులు అయితే సాధించాలి 42 బంతుల్లో. All right, 8 overs, 47 for 2. First ball of the over starts off with the dot ball. Ram Babu, the new bowler for the team, JSEE Solutions. Nicely bowled. Another quality delivery from the bowler Ram Babu, but very well negotiated by Srinu. Pushes that very well onto the offside. A second game of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Cricket League Combined Chittor Corporate Cricket League happening here at NTR Cricket Pavilion by the Sports Authority of Andhra Pradesh in the beautiful city of Tirupati. This is a fine venue for quality cricket. A defensive shot on the offside and a diving effort from the fielder. Must have hurt himself there. He looks in a very big pain. Yes, looks in a lot of pain there. The fielder landing on the shoulder G1. As the impact has landed on the shoulder, that could have caused him a very big pain.
is trying to strike it on the up. This is quality bowling. They're not giving away boundaries. They're keeping it very tight, pushing that required rate. Now touching almost the 7-run mark. It has started at 6 runs, just over 6 runs. They can take the time. Last ball to go in the over, in the 9th over. Nicely times it, and good stuff from the fielder. Sairoy with good work, good footwork, cuts it down to a single, and that's a quality over from Rambabu. Just 3 runs conceded of his first over. 9 overs, 50 runs on the board for the loss of 2 wickets, and 36 balls, 41 runs is the equation, with 8 wickets in hand for team JSAAP to win the game. రైట్ 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 50 పరుగులు. సో 41 పరుగులు అయితే ఇంకా అవసరం ఉంది 36 బంతుల్లో. సో 35 బంతులు ఒక అద్భుతమైన డాట్ డెలివరీ. అండ్ వినోద్ తన ఖాతాలో 3వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ సో ప్రెషర్ అయితే చిన్నగా బిల్డ్ అవుతుంది. అండ్ రిక్వైర్డ్ రేట్ 7 రన్ మార్క్ కూడా క్రాస్ అయింది. బట్ స్టిల్ ఇన్ ద గేమ్. సో ఆస్కింగ్ రేట్ జస్ట్ 7 runs ఎవ్రీ ఓవర్. డాట్స్ పెడుతూ ఉంటే ప్రెషర్ బిల్డ్ అయింది. అండ్ సో ఛాన్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు. ఎస్ రివ్యూకి అయితే వెళ్ళడానికి డిసైడ్ అయ్యారు ఇక్కడ బ్యాటర్ వైట్ కాల్ని సో ఛాలెంజ్ చేయడానికి. శ్రీను సో వైడ్ అనుకుంటున్నారు. అది అవునా కాదా థర్డ్ అంపైర్కి డెసిషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ చూడాలి మనం. స్పేడ్ డెలివరీగా థర్డ్ అంపైర్ అయితే కాల్ చేయడం జరిగింది. మేబీ ది యాంగిల్ సో బౌలర్ వేస్తున్న యాంగిల్ బట్టి సో బ్యాట్స్మెన్ వైడ్ అనుకోవడం జరిగింది అక్కడ. సో మరొకసారి సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ లైన్. సో ఈసారి అయితే ఛాలెంజ్ అయితే తీసుకోలేదు బ్యాటర్. సో ఆన్ ది రైస్ స్ట్రైట్ టువర్డ్స్ పాయింట్ ఫీల్డర్. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రం లభించే అవకాశం. ఇన్నింగ్స్లో 9.4 ఓవర్ల ఆట అయితే ముగిసింది. 51 పరుగులు అయితే సాధించారు. ఇంకా విజయానికి 40 పరుగుల దూరంలో ఉన్నారు. సో వికెట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ చాలానే ఉన్నాయి చేతిలో టీమ్ జేసాప్ జర్నలిస్ట్కి. 40 పరుగులు 32 బంతుల్లో సాధించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ఆడుతూ ఒక పరుగు సాధించే అవకాశం.
లాస్ట్ బాల్ టు గో ఇన్ ది ఓవర్. ఇది మరొక అద్భుతమైన ఓవర్ మనం చూస్తున్నాము. 3 డాట్స్ ఫాలోడ్ బై 2 సింగిల్స్. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అక్కడ బ్యాటర్ నుండి, బట్ స్ట్రైట్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. మరొక ఫైన్ ఓవర్, క్వాలిటీ ఓవర్ వినోద్ నుండి మనం చూసాము. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 53 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్. సో విజయానికి ఇంకా 38 పరుగులు అయితే సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది 30 బంతుల్లో. ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 53 పరుగులు. అండ్ రాంబాబు తన ఖాతాలో 2వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేయడానికి వచ్చారు. అండ్ మొదటి ఓవర్లో అద్భుతమైన ఎకనామికల్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్, కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు. అండ్ విజయానికి ప్రస్తుతానికి 37 పరుగులు అయితే సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది 29 బంతుల్లో. సో కొంచెం కంట్రోల్, అగ్రెషన్ చూపిస్తే డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ని చాలా సునాయాసంగా గెలిచే అవకాశం. లవ్లీ షాట్, ఒక మంచి కనెక్షన్ అయితే లభించింది స్ట్రైట్ టు ద స్వీపర్ ఫీల్డర్. అండ్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. ఈక్వేషన్ అయితే గెటబుల్గానే ఉంది, బట్ అంత ఈజీగా బౌలింగ్ చేయట్లేదు. చాలా కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్ అండ్ బౌండరీస్ సాధించే అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇవ్వడం లేదు బ్యాటర్స్కి. భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం మరొకసారి మనం చూస్తున్నాం. ఇంటెంట్ అయితే క్లియర్గా ఉంది. సో ఏవైతే చైన్స్ వాళ్ళ మీదకి అవుతున్నాయో, ఏదైతే ప్రెషర్ బిల్డ్ అవుతుందో అది బ్రేక్ చేయడానికి ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది, కానీ సో ఆ కనెక్షన్ రావడం లేదు. బట్ ఇద్దరు సెట్ బ్యాటర్స్, సో ఏ సెకండ్ అయినా ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ది గేమ్ యాక్సిలరేట్ చేసే అవకాశం ఉండింది. అండ్ ఆ కంట్రోల్ అగ్రెషన్ చూపించగలిగే అవకాశం అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఆన్ ద లెగ్స్, సునాయాసంగా మరొక పరుగు లభించే అవకాశం. లెగ్ బాయ్స్ రూపంలో 1 పరుగు. సో లాస్ట్ 2 balls టు గో ఇన్ ది ఓవర్. సో సింగిల్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఎటువంటి బాదర్ చేయవు టీమ్ JSEE సొల్యూషన్స్, ఎందుకంటే బౌండరీస్ కొట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక భారీ షాట్ అనే ప్రయత్నం, అద్భుతమైన క్యాచ్. అజయ్ ద్వారా ఒక ఫెంటాస్టిక్ క్యాచ్ చూసాం మనం. టెరిఫిక్ టేక్. సో ఏదైతే ప్రెషర్ బిల్డ్ అవుతుందో అది బ్రేక్ చేసే ప్రయత్నం మనం చూసాము బ్యాటర్ నుండి. సో ఆ అటెంప్ట్లో వికెట్ అయితే కోల్పోవడం జరిగింది, బట్ ఫెంటాస్టిక్ టేక్ అనే చెప్పాలి ఫీల్డర్ నుండి. మంచి కనెక్షన్ లభించింది. అండ్ లుక్ ఎట్ ద డైవింగ్ ఎఫర్ట్, ఫెంటాస్టిక్ ఎఫర్ట్. లెఫ్ట్కి డైవ్ చేస్తూ ఒక మంచి క్యాచ్ తీసి ఒక వికెట్ని అందించారు. అండ్ ప్రెషర్ ఇంకా బిల్డ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కొత్త బ్యాటర్ వస్తాడు డెఫినెట్లీ. సో న్యూ బ్యాటర్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే కొంచెం టైం తీసుకునే అవకాశం మనం ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటాము. బట్ గుడ్ టేక్ బై ద ఫీల్డర్ అజయ్. సో క్యాచింగ్ కవర్స్లో ఒక మంచి క్యాచ్ అండ్ అద్భుతమైన ఫీల్డ్ పొజిషన్, అట్లానే ఫీల్డ్ ప్లాన్కి తగ్గట్టు బౌలింగ్ చేయడం అండ్ బ్యాట్స్మెన్ అయితే ట్రాప్ చేయడం జరిగింది. వెరీ గుడ్ గ్రాప్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. సభ్యకి పాడన్ అజయ్ కాదండి, ఫీల్డర్ శివ. సో మంచి క్యాచ్ అయితే చూసాం శివ దగ్గర నుండి. 3వ వికెట్ కోల్పోయారు 57 పరుగులకి. 10.5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి టీమ్ JSAAP జర్నలిస్ట్.
స్టేజ్ న్యూ బ్యాటర్ శివ నుండి మరొక అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన అండ్ దాంతో ఓవర్ అయితే ముగియడం జరిగింది. కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే సాధించగలిగారు. సో 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 57 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి విజయానికి ఇంకా 34 పరుగులు అవసరమైతే ఉంది 24 బంతుల్లో. సో రిక్వైర్డ్ రేట్ చూసినట్లయితే సో 6 పరుగుల వద్ద స్టార్ట్ అయిన రిక్వైర్డ్ రేట్ ప్రస్తుతానికి 8.5 వద్దకు చేరుకుంది. విచ్ ఓన్లీ మీన్స్ మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన మనం చూస్తూ వచ్చాము JSEE సొల్యూషన్స్ దగ్గర నుండి త్రూ అవుట్ ద గేమ్. సో ప్రెషర్ బిల్డ్ చేశారు, బౌండరీస్ కొట్టే అవకాశం ఇవ్వలేదు అండ్ మంచిగా చాలా అద్భుతంగా ఈ మ్యాచ్ మీద గ్రిప్ అయితే సాధించడం చూస్తున్నాం మనం. బట్ స్టిల్ సో మచ్ గేమ్ లెఫ్ట్ ఫర్ టీమ్ JSAAP జర్నలిస్ట్. సో 34 పరుగులు 24 బంతులు అంటే సో 7 out of 10 times దట్ ఈజ్ పాసిబుల్ అండ్ అదే పాజిటివ్ ఇంటెంట్తో ఆడాలి. కొంచెం కంట్రోల్ ఎగ్రెషన్ చూపించాలి అండ్ కౌంటర్ అటాక్ అయితే స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ బాల్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అదే ఇంటెంట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుండి. బట్ కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. సో ఇంటెంట్ క్లియర్గా ఉంది బట్ క్లియర్ కట్ కనెక్షన్ అయితే రాలేదు. సో బౌండరీ క్లియర్ చేసే కనెక్షన్ అక్కడ రాకపోవడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. తేజు పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ గుడ్ వర్క్ ఇన్ ద ఫాలో త్రూ బై G1. లో స్కోరింగ్ గేమ్ మంచి హోరాహోరీగా జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి ఇద్దరు టీమ్స్ మధ్యలో JSEE సొల్యూషన్స్ అండ్ JSAAP జర్నలిస్ట్. ఫుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ అనుకున్న కనెక్షన్ రాలేదు. బట్ వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్, క్వాలిటీ ఎఫర్ట్. సో ఫీల్డింగ్ టాప్ నాచ్ ఉంది ఎందుకంటే 91 పరుగుల డిఫెన్స్లో ఏదైతే ఫీల్డింగ్ కావాలి ప్రతి రన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి రన్ చాలా అవసరం అండ్ ప్రతి రన్ ఫీల్డింగ్ చేయడం చాలా అవసరం. is offside, that's been smoked. అద్భుతమైన షాట్, నో ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫీల్డర్. ఏదైతే బౌండరీ కావాలో ఏదైతే బౌండరీ కొంచెం రూమ్ అయితే దొరికింది అండ్ అబ్సల్యూట్లీ ఎక్స్ట్రా కవర్స్ దిశలో ఒక అద్భుతమైన షాట్ మనం చూసాం. చాలా చక్కటి టైమింగ్ దొరికింది అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మిడిల్. వెల్కమ్ బౌండరీ, ఏదైతే బౌండరీ కావాలో ఏదైతే రన్స్ కావాలో ఈ బాల్ అయితే వచ్చింది సుబ్బు బ్యాట్ నుండి. సో ఇటువంటి అగ్రెషన్ చూపించగలిగితే, ఇటువంటి కంట్రోల్ అగ్రెషన్ కనుక చూపించగలిగితే డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ని గెలుస్తారు అండ్ 2 పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ఖాతాలో వేసుకోవడం తప్పక జరుగుతుంది JSAAP జర్నలిస్ట్కి. ఒక పక్క సెట్ అయిపోయాడు బ్యాటర్ 24 రన్స్ 27 బాల్స్లో. సో ఆఖరి 2 బాల్స్ అయితే మిగిలిన ఓవర్లో. ఫుల్ టాస్ డెలివరీ, అది నో బాల్గా కాల్ చేస్తారా లేదో చూడాలి మనం. వైస్ పైన ఉందా లేదా? ఎస్, నో బాల్. ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లే వైస్ పైన అయితే బాల్ ఉంది పాపింగ్ క్రీజ్ వద్ద. సో నో బాల్గా ఎంపైర్ని దాన్ని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. చూడొచ్చు మనం రీప్లేలో. ఎస్, వెరీ మచ్ అబౌవ్ ద వేస్ట్ హైట్ ఫర్ ద బ్యాట్స్మెన్ అండ్ ఫ్రీ హిట్ ఫర్ ద బ్యాటర్. తేజు ఆన్ స్ట్రైక్. బ్యాట్స్మెన్కి రీచ్లో లేకుండా బౌల్ చేసే ప్రయత్నం బట్ వైడ్ రూపంలో ఒక పరుగు అయితే ఎక్స్ట్రాగా కన్సీడ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ G1. అండ్ ఆల్సో ఫ్రీ హిట్ విల్ కంటిన్యూ, ఫ్రీ హిట్ విల్ రిమైన్ ఫర్ ద బ్యాటర్. సో క్రాస్ ద వికెట్ వచ్చి సో బౌలర్ లైన్ డిస్టర్బ్ చేద్దామనే ప్రయత్నం బట్ అద్భుతమైన బౌలింగ్. సో ఫ్రీ హిట్లో ఎటువంటి రన్ అయితే లభించలేదు. సో గుడ్ బౌలింగ్, గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ G1 బట్ స్టిల్ అ వెరీ గుడ్ ఓవర్. ఏదైతే ఓవర్ కావాలో ఆ ఓవర్ అయితే లభించింది ఇక్కడ టీంకి. ఈసారి మాత్రం క్లియర్ కనెక్షన్ ఉందా? ఇట్స్ డౌన్ టు ద ఫీల్డర్ విజయ్ రెడ్డి. అద్భుతమైన పికప్ అండ్ స్పాట్ ఆన్ త్రో. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించే అవకాశం. సింగిల్ తీసుకొని స్ట్రైక్ అయితే రిటైన్ చేసుకుంటాడు అండ్ 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి
67 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి. విజయానికి 24 పరుగులు సాధించాలి 18 బంతుల్లో. సో అద్భుతమైన మ్యాచ్, అద్భుతమైన కాంటెస్ట్ చూస్తున్నాం మనం. సెకండ్ గేమ్ ఆఫ్ శ్రీ గాలి వేణుగోపాల్ నాయుడు మెమోరియల్ క్రికెట్ లీగ్, కంబైన్డ్ చిత్తూరు కార్పొరేట్ క్రికెట్ లీగ్. ఇది రెండో మ్యాచ్. సో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. 90 పరుగులకి రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు టీమ్ జేసీ సొల్యూషన్స్ని. అండ్ ఇన్ రిప్లై మొదటి 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 67 పరుగులు అయితే స్కోర్ చేయడం జరిగింది 3 వికెట్ల నష్టానికి. అండ్ ఇంకా మ్యాచ్ గెలవడానికి 24 పరుగుల దూరంలో ఉన్నారు, కానీ కేవలం 18 బంతులు మాత్రమే. సో లాస్ట్ ఓవర్లో చూసాం మనం అగ్రెషన్ బ్యాట్స్మెన్ నుండి. సో ఇంటెంట్ అయితే క్లియర్గా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఓవర్ 13th ఓవర్ విల్ బి బౌల్డ్ బై రాంబాబు. మొదటి 2 ఓవర్లో కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే కేటాయించారు, 1 వికెట్ తీసుకున్నారు. అండ్ మరొక ఓవర్ ఇట్లానే బౌలింగ్ చేయగలరా విల్ బి ద క్వశ్చన్. సో రూమ్ చేసుకొని ఒక షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ డాట్ బాల్. There still can be anyone's game. 24 in 17 balls. The deficit is only 7 runs between the number of runs and the number of balls remaining. Anyone can take this game home. Throwed his hands onto the offside. There will be a sweeper, and he'll cut that down to just a single. They absolutely do not want any boundaries at this stage of the innings. Team JSEE Solutions, but JSAAP will want the big hits. To cut down the required in the last 2 overs, in the last 1 over. So they'll have to plan it out as to what number of runs that they would want to chase in the final 2 overs of the game. Nicely bowled, drifting that onto the legs. And they're going to look back for the second run. Can they get it? They've decided to just retain for 1 run. Decides to stay back, decides to take only 1 run at the end. A good start to the over, 2 runs of the first 3 balls. And Teju back on strike. Teju gone for the big hit, but gets it on the inside part of the bat, straight down to Vijay Reddy. He's got a good throwing arm, and they wouldn't want to take the risk. That's been struck straight down the ground, but protection at the long off. Will only be 1 run. It's a quality over, a very quality over from Rambabu. 4 runs of the first 5 balls and 1 ball to go. This is an important delivery to set up the rhythm for the final 2 overs. Couldn't get underneath the ball. That's fantastic delivery, but gets the inside edge, and that's slowly racing down towards the boundary fence, but will be stopped because there isn't much value for the shot with this grass. They're gonna get a couple of runs. Is it 3 runs there for the team? It was Tej who have taken the strike for the final ball. They've got 3 runs of the final ball, and the equation is down to 17 runs in 12 deliveries. విజయానికి 17 పరుగులు కావాలి 12 బంతుల్లో. టీం JSAAP జర్నలిస్ట్ గెలవాలంటే 17 పరుగుల డిఫెన్స్ అయితే వేయాలి 12 బంతుల్లో. JSEE సొల్యూషన్స్ విజయానికి కావాలంటే.
Right, pressure in both the camps as we come down to the final 2 overs with 17 runs to get in 12 balls. Right, Teju walks out, retired out, and it's Muni, the new batter. Right, 11 balls, 17 runs, starts the over with a dot ball. Making a bit of room to himself, works it away onto the onside. Will get a single. As brings the set batter back on strike. Subbu, 27 of 30 balls. They need the big hits here. 16 runs to get in 10 balls. As this game can be taken by both the teams. Anybody can take this game home. That is the situation. That is the equation at the moment. The wicketkeeper is very confident with the call, but the bowler is suggesting that there might not be any contact. They'll get away with the dot. They'll take it with both hands. A dot is a pure goal, absolutely goal at this stage of the innings when you need to defend 16 in 9 balls. It looks like the bowling unit have gone for a review to see if there's any contact with the bat or not. Right, the third umpire have made the call and that's been signaled not out, which means it's going to be a dot ball. It works both way for the bowling team, whether it's a dot, whether it's out, because it will get them through one more important delivery. Every ball carries a very good weight at this stage of the innings. 3 balls to go in the over, 16 runs to get. 9 balls, 16 the equation. That's been hit straight down the ground. Has he got enough connection? That's an important boundary by Subbu. Is picking up that length very well. Has struck that very firmly. Absolutely no chance for the long on fielder. Look at the way he struck that. Look at the way he's powered with good muzzle. An important delivery, bringing them right back into the game. 12 required in 8 balls. Now he goes big downtown. Has he got enough? Oh, that's a sixer. Right, that's a clean strike. That will be a match-turning hit from the batter. Absolutely smoked it. Subbu with the judge. Subbu is taking the team home. JSAAP is being rescued by Subbu here. He's done that before. Has to do it again with some great power. More power. Throws his hands onto the offside. Now gets it past the fielder. Slowish outfield. And they'll have to run back. They'll have to run back for that second run. In fact, they're coming back for the third run as well. This is brilliant over. What an end they've got to this over here. The 14th over. The tables have totally turned around and it has wired down to
3 runs in 6 balls. Yes, that's what we're talking about. It's a matter of 10 runs the deficit, and that has been cut down by Subbu in this over, bringing down the equation to 3 in 6 balls. But the game is not done yet. Still 3 runs to get, 3 runs more they've got to defend in the final over. Yes, what a thriller. We're watching an absolute thriller here at NTR Cricket Pavilion by Sports Authority of Andhra Pradesh for the second game of Shri Gali Venugopal Naidu Memorial Cricket League. Subbu have certainly kept his calm, have got 40 runs of 34. Now it's down to the final over. Vijay Reddy, spectacular with the bat in the first innings, only given away 7 runs in the first 2 overs. Now has got a big task in front of him. 3 runs in 6 balls. Yes, we've got some young cricketers who have come here for practice watching this game. And there's so much to learn for these young guns. And last over. First ball through the covers. Oh, that will be game. Subbu have done it, and he's absolutely got the victory with 5 balls to spare. What a game. He has put an end to this game with 1 strike. And JSAAP have won this game. This is a terrific game under pressure. The low scoring games are always the most entertaining. They keep the nerves, they keep them in the game. And what a finish they've got. A matter of 7 deliveries that have totally turned this game around, and they have won this game. Subbu, the man who has done this in a brilliant manner in getting the game done for the team with 5 balls to spare, has been unstoppable at the end. I've got that finishing touch, I've got that finishing hit to get the game done for the team. Congratulations to Team JSAAP on getting the first victory of the season. Yes, it was that man, Subbu, who's got 44 runs of 35 with 3 boundaries and that important sixer in the previous over. 19 runs, important contribution from Srinu's Madhi with 16 or 14 balls with 3 boundaries, played a crucial role, and they've chased this target of 91 runs in 14.1 overs. And when it comes to the bowling departments, they've got hold of this game up until the 13th over. It was the 14th over that have totally changed the course of this game. 1 wicket apiece for Vinod, Shivakumar and Rambabu. And at the end of the day, it's JSAAP journalists who have won this game by 6 wickets. A big congratulations to Team JSAAP journalists on winning this game. And we're going to slip into a short break, and we're going to meet you soon for the post-match presentation in a short bit of time. Stay tuned. First ball on the pads, that looked very close. That's been picked and that's been put away. This time he goes through the offside, and that went like a bullet to the fence. 1 more boundary. On the legs once again. That time the finger has gone up and he have to make his... Once again, that's a handsome strike. There's 1 over done, 17 runs, and the runs... This time just flicks it off the legs, making it... Flicks it wonderfully using the pace and finds the gap. That's in the air. As he got enough on it, that's been picked. That's on the legs. There's an uphill. That's a lovely hit that will find the boundary. Strings it across, and the ball has found the timber. And Srinu gets the shift in the air, and that's been put down. He's put down a catch that... That's a big hit.
He's got that big shot, and that's a maximum from first ball. That's a skyer from the batsman, and that's been put down. That's been hit down the ground, and that's been taken. There's Venki Virat with one more good catch. And he's been cleaned up. Right, keeping that line very tight time and again. Teju gets one more. Last ball of the over on the rise. That's been struck very well. And that is a chance for a run out of the strikers end. And the cut down. Nicely timed it. Gets it past between both the fielders. And that's racing away to the boundary. That's a one-handed shot. He's found the gap and will find. Now hits it straight down the ground. Will that find the fence? Gone for the pull. There's an uphill. He's walking back. First ball swings it across. The height could have come into consideration. And that dancing down the wicket, plays it on to the stumps. Now Shivakumar gets an important wicket in the game. That's ball on the pads, could have got something on the bat. That's racing down quickly. Is that has found its way to the fence. Right, first ball, quick running between the wickets. Catch తీసుకునే అవకాశం, but on the rise ఒక catch తీసుకునే ప్రయత్నం and run out opportunity. అవుట్ ఫీల్డ్ లో కొంచెం గ్రాస్ ఎక్కువ ఉండడంతో షార్ట్ వాల్యూ అంతా లభించలేదు, బట్ నో బాల్. సో నో బాల్ గా ఎంపైర్ defensive shot on the offside and a diving effort from the fielder. Must have hurt himself there. He looks in a very big pain. Dots పెడుతూ ఉంటే ప్రెషర్ బిల్డ్ అయింది అండ్ సో ఛాన్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు. ఎస్ రివ్యూకి అయితే డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక భారీ షాట్ అయ్యే ప్రయత్నం, అద్భుతమైన క్యాచ్. ఎస్ అజయ్ ద్వారా ఒక is offside. That's been smoked. Yes, అద్భుతమైన షాట్. No chance for the full toss delivery. అది నో బాల్ గా కాల్ చేస్తారా లేదో చూడాలి మనం. That is the equation at the moment. The wicket keeper is very confident with the call, but the bowler is suggesting that there might not be any contact. They'll get away with the dot. They'll take it with both the hands. A dot is a pure goal, absolutely goal at this stage of the innings when you need to defend 16 in 9 balls. That's been hit straight down the ground. Has he got enough connection? Now he goes big downtown. Has he got enough? Oh, that's first ball through the coverts. Oh, that will be game. Subbu have done it.
The post-match presentation of match number 2 of Chittoor Corporate League Season 1. Is big congratulations to team JSAAP on getting a good win, but a very good game fought by JSEE Solutions to defend 91. They brought this game down to 14.1 overs, a very, very good contest. Morning game also we've seen a terrific game that has come down to the final over, which only means this tournament has already started off with a very, very good note. So congratulations winners and good luck for the next game to the runners. And to the presentation party, I would like to welcome Harikrishna Garu, CDCA Joint Secretary, to join us on the dais. Yes, let us welcome them with a round of applause. And I would like to welcome Babji Garu, Janasena 2nd Ward in charge, and also Town President for Janasena Party. Is Vice President for Town for Janasena Party. And now I'd like to call forward the player of the match. With his match-winning knock of 44 runs, I would like to welcome Subbu from JSAAP Journalists. 44 of 35 balls with 3 boundaries and 1 sixer. And I would like to request our guests of honors for the post-match, Harikrishna Garu and Babji Garu, to hand over the memento and a check of 2,500 rupees for the player of the match that is being sponsored by Mr. Madan Mohan, General Manager of Pai Viceroy Tirupati. Yes, congratulations and good luck for your next games. Now I'd like to call forward Venkatesh Garu, captain of team JSEE, to please come forward for a quick chat. Yes, sir. ఒక అద్భుతమైన గేమ్ చూసాము. 91 రన్స్ డిఫెన్స్ తో బయటకు వచ్చారు. అండ్ 91 రన్స్ కొట్టినప్పుడు వాట్ వాస్ ద ప్లాన్, వాట్ వాస్ యువర్ పెప్ టాక్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ హాఫ్? ముఖ్యంగా మా టీమ్ మెట్స్ అంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆడి 91 రన్స్ అనేది ఇక్కడ చాలా బిగ్ స్కోర్ 15 ఓవర్స్ది. ఈ స్లో పిచ్లు అది కూడా. అయితే 18 ఓవర్స్ వరకు మేము ఆధిపత్యంలో ఉన్నాము. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్ వాళ్ళు అప్పర్ హ్యాండ్ రావడం వల్ల 13 ఓవర్స్ వరకు మేము ఆధిపత్యంలో ఉన్నాము. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్ వాళ్ళు గేమ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే ముఖ్యంగా మా టీంలో ఆల్రౌండర్ అండ్ డైనమిక్ ప్లేయర్ విజయ్ గారు ఇంజూర్ అవ్వడం వల్ల కూడా మాకు కొద్దిగా పరాజయానికి అదొక కారణం అని భావిస్తున్నాను. సో డెఫినెట్లీ ఒక అద్భుతమైన నాంది పలికారు CCLతో చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో. అండ్ ఫస్ట్ గేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ కెప్టెన్? చాలా ఉల్లాసంగా ఉందండి. మరొకసారి CDCA వాళ్ళకి, ఇంత అద్భుతంగా జరిపి టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్న CDCA వాళ్ళకి, దీనికంతా యువకర్త పర్యవేక్షకులు క్రికెట్ విజయ్ గారికి ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తిరుపతిలో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్రికెటరు కాబట్టి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు విజయ్ గారు. Congratulations and on being a part of this tourney and good luck for your next game, sir. Thank you. Yes, so that is Venkatesh Garu, captain of JSEE Solutions. Now it's time to welcome the captain of the winning team, P. Srinivas Garu from JSAAP Journalist team. Yes, so first of all, congratulations on being on the winning side, sir. Thank you. ఒక low scoring game, ఒక అద్భుతమైన థ్రిల్లర్ చూసాము. What are your thoughts on this game? బౌలింగ్ చాలా బాగా చేశారు. తక్కువ ఓవర్లోనే మ్యాచ్ ఫినిష్ చేస్తాం అనుకున్నాము, కానీ అన్నవాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి బాగా కట్టడి చేయడం వల్ల బాగా ప్రెజర్లోకి వెళ్ళిపోయాం ఒకనొక టైంలో. కాకపోతే మా సుబ్బు కొద్దిగా రిలీఫ్ చేసి విన్నింగ్ అందించాడు. థ్యాంక్స్ టు సుబ్బు. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ హాఫ్లో 90 రన్స్ కొట్టారు అండ్ మంచి అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేశారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ ఎటువంటి టాక్ నడిచింది అండ్ వాట్ వాస్ ద టీమ్ డగౌట్ లైక్? మొట్టమొదటిసారిగా పిచ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి టాస్ విన్ అవుతానే బౌలింగ్ తీసుకున్నాము. బౌలింగ్ తీసుకున్న దానికి తగ్గట్టే బౌలింగ్ చేసాము. చాలా తక్కువ రన్లకే కూడా కట్టడి చేయగలిగాము మేము. అదే హోప్తోనే తక్కువ అంటే మళ్ళీ చెప్పేదే తొందరగా ఫినిష్ చేస్తాం అనుకున్నాం, చేయలేకపోయినాం. అదే. So definitely congratulations on winning the first game, and what is your experience playing the first game of CCL? మొదటగా చిత్తూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్కు మేమైతే కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ఎందుకంటే ఇంత మంచి ఆట తీరుని మాకు కల్పించినందుకు, ఇంత లైవ్ మ్యాచ్లో ఆడడము చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో కోరికలు అనుకుని ఉంటాం, అయ్యో మనం ఆడలేకపోయినామే, టీవీలో చూడడమే మనం అని. ఇప్పుడు మేము ఆడుతుంటే టీవీలో చూస్తుంటే మాకు అదొక ఎక్సైటింగ్గా ఉంది, అయ్యో మన వాళ్ళని టీవీలో చూస్తున్నారా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. మొట్టమొదటిసారిగా క్రికెట్ని ఇంత స్థాయికి తీసుకెళ్తున్న మన ఏసీఏ జాయింట్ సెక్రటరీ విజయ్ అన్న గారికి మొట్టమొదటి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ఆయన చాలా జిల్లాలో క్రికెట్ని చాలా అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇండియాకి ఆడే ప్లేయర్స్ని కూడా తయారు చేయగలుగుతారు అనేది 100% చెప్పగలుగుతాము. ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న, ఇది ఇట్లే కొనసాగాలి, మాకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించండి అన్న, మనమంతా కలిసి మరీ అద్భుతంగా రానిద్దాం.
Yes, definitely behind the cameras untaru always, and now you're on the screen. And congratulations on winning the first game. Thank and you. Good luck for your next games. Thank you very much. All right. Yes, so before we put an end to this post-match, now I'd like to welcome our CDCA Joint Secretary and our guest of honors to please meet the teams, and I would like to request captains to please introduce your teams to the teammates. Yes, Hari Krishna Garu, CDCA Joint Secretary, and Babji Garu, Janasena 2nd Ward in charge and Town Vice President for Janasena Party. Sir, Adwell. Sir, yes, now it's time to hear from Babji Garu. Is 2nd Ward in charge for Janasena Party and Town Vice President for Janasena Party. Is requesting him to please come over, and I'm handing the mic over to him. Close ga on. ముందుగా ఇక్కడ గొల్లవానిగుంటలో మా వేణుగోపాల్ సార్ మెమోరియల్ తరపున ఈ టోర్నమెంట్ జరగడం మాకు చాలా సంతోషం. ఎందువల్లంటే వేణుగోపాల్ సార్ చిత్తూరు జిల్లాలో 8 మందిని క్రికెట్లను తయారు చేసి ఆయన ఎంత సేవ చేశాడో మాకు అందరూ కూడా తెలుసు. ఆయన పేరు పైన ముందుగా ఈ మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరపడం ముందుగా విజయాన్నకి మా క్రికెట్ ప్లేయర్స్, క్రికెట్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు తిరుపతి జిల్లాలో, చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండే వాళ్ళకి అందరూ కూడా వేణుగోపాల్ సార్కి తెలుసు. అదేవిధంగా క్రికెట్ విజయాన్ని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఆయన ఈ టోర్నమెంట్ జరపాలని చెప్పి ముందుగా నిర్ణయించుకోవడం ఆయనకి చాలా మేమందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. అలాగే తిరుపతిలో అందరూ ఇప్పుడుండే పిల్లోళ్ళే కాకుండా మామూలుగా ఎవరైనా వచ్చి క్రికెట్ ఆడొచ్చు, క్రికెట్ ఒక మంచి ఫిట్నెస్కు సంబంధించిన విషయం, ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పోర్ట్స్ని ఒక ఇంప్రెస్గా తీసుకోవాలని చెప్పి అందరూ కూడా క్రికెట్ ఆడొచ్చు అని చెప్పేసి ఇప్పుడుండే అందరూ ప్లేయర్స్ కూడా మా సీనియర్స్, మా మదన్న కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఆయన చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మాకు కూడా ఉత్సాహం వచ్చి మేము కూడా గ్రౌండ్లోకి రావాలన్నా అనేసి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. ఎందువల్లంటే ఆయన ప్రతిరోజు మ్యాచ్ల్లో గ్రౌండ్లో లైవ్లు పెడతా ఉంటే మాకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది. కానీ మేము కూడా 20 ఏళ్ళ ముందు మేము కూడా క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం, రెగ్యులర్గా కార్క్ బాల్ టోర్నమెంట్లు జరిపించేవాళ్ళం. కాకపోతే ఇప్పుడు కొన్ని విషయాల వల్ల మేము మ్యాచ్లు ఆడలేకుండా పోతున్నాం. కాకపోతే ఈరోజు మా విజయన్న ఈ సార్ పైన టోర్నమెంట్ జరపడం మాకు అందరికీ చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఇంకా బాగా ఆడి ప్రతి ఒక్కరు విన్నర్ కానీ రన్నర్స్ కానీ ఈరోజు ఓడిపోయినామనేసి బాధపడకుండా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇంకా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసి మంచి స్కోర్ కొట్టి ఇంకా విజయాలు చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ చెప్తాం. మా మదన్న. Yes, definitely it's wonderful hearing from Babji sir, and that will be it for the post-match presentation of match number 2. We're going to find you, we're going to meet you tomorrow morning for the next game. Stay tuned for the live action for match number 3.